বন্ধুরা আজকের এই ক্লাসে আমরা ইংরেজি কিভাবে পড়তে হয় বা প্রোনাউন্সিয়েশন অর্থাৎ উচ্চারণ কিভাবে আপনার বলার ক্ষেত্রে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আপনি কত ভালো বলতে পারেন তার উপরে কিন্তু আপনার সঠিক মূল্যায়ন হবে। দেখুন, আমি আজকে একটা রিডিং প্যারাগ্রাফ আমি পড়ছি, সেটার থেকে আপনারা আশা করি আপনারা যে প্রোনাউন্সিয়েশন আপনারা অনেকটা ইমপ্রুভ করতে পারবেন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। ওয়েল, because I felt like I was really helping people with the flying, and I always wanted to fly, and I always wanted to fly helicopters. Now there wasn't a whole lot of parasites because most of the people that it transported were in pretty bad shape for them to be transported in a helicopter. So you got to see a lot of really messed up people physically. But the good part of that was that 85% of the people we transported survived because we got them to a trauma unit within that golden hour concept. So that was a good thing, and it was really rewarding when you'd be sitting in a hangar waiting for a flight and somebody would walk in and say, hey, I just wanted to stop by and thank you for flying me in 6 months ago. And you start talking to the guy and he tells you the incident and you think, wow, I remember this guy, like his leg was just hanging on or whatever, and he is walking around, especially like children. We transport a lot of babies, premature babies, and I remember landing a medevac one night and I shut down because I had to take pry the person out of the car, and a guy came up with a little kid about 6 years old. He said, and he remembered me. I didn't remember him. He said, you remember me? I said, no. He said, well, you transported my baby when he was premature and took him to the hospital. And I said, oh, how's things going? And he says, there he is, and here's this healthy little kid, and I said, boy, that's amazing that guy remembered me from the hospital, and we probably dealt with each other for 10 minutes. That is saw me, and flying the helicopters, but he remembered that makes you feel good. দেখুন বন্ধুরা, আরও কিছুটা আছে, আমি কিছুটা রিডিং আপনাদের আবার শোনাচ্ছি। Discourse is a fairly broad topic, which means basically looking at how people interact in situations. So how do they tell stories, how do they have conversations, and my particular subspecialty then is how do people who are having conversations using American Sign Language or telling stories in American Sign Language. তো বন্ধুরা, যদি তোমাদের এই রিডিং পার্টটা যদি তোমাদের ভালো লাগে, যদি তোমরা প্রোনাউন্সিয়েশন ইমপ্রুভ করতে চাও, তার জন্য আমি অনেক ক্লাস নিয়ে আসবো, সেটা তোমরা অনেক এনজয় করবে এবং অনেক শিখতে পারবে। আর এই ক্লাসটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার করবে, আর যারা নতুন আছে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আর আমার সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।